Hello, kalubihan ng chess players. So, atin na kita ha aton ikaduwang chess video lesson. So, naton topic kaya na kabahinhin opening. So, dapat para maandam kita ha marabot at chess tournament yan nga August 10 ha ABC Hall, Kalubian Leyte. Dapat may nakita preparasyon han opening. For example, ini yan na. So, kung mabalik kita katikangan, adto na opening na umabuti niya posisyon, nagtitikang hin E4, C6. So, amin ni an karokan. So, for example, after knight F3, inihiyan na pawn, suporta tiya para kita maka D5. So, for example, after D5, singon tamed exchange. So, hini nagtiraan white hindi D4 para, for example, maka-develop han iya bishop. Dini, papadayon lang kitang development, total waray na natin C6 pawn. For example, after C4, knight, F6, defending han aton D5. Para, for example, after exchanges, singon ta may da bishop to C4, attacking han aton knight, pwede lang kita dumipinsa. Nandini natin magkita ang importansya, han may da kita opening, kaya for example, kung suito kita natin opening, one room move la, naton kontra pwede kita dayon dumaog ha opening, for example after knight c3. So sayop iniya nga move kay for example after takes dida may da open na attack ha bishop c4. So after b takes knight c3 may da kita reply na bishop takes c4 ngan lamang kita dayon hini na position hin bishop. So, another example, ini na position, kung may ada kita knowledge and opening, pwede dahil kita makakreate in attack, kaya so ito taman to na opening. So, for example, pwede kita mag-sacrifice para han aton atake. Kung hain, mas maupay na atake is may da kita checkmate, sunod, para effective natin atake. For example, hindi na position, nakuha tiya opening nga D4, for example after knight F6, C4, E6, for example knight C3 nga ni bishop to B4, amo yung tinatawag na Nimzo Indian defense. So dinhi as white, kung sulito kita ng opening, pwede lang kita mag E3, going to development for example, and after knight moves, bisan pa may da mga captures. And after D5, C4 lang kita, i-maintain lang natin ang pawn majority natin na queen side. Then after B6, dida, pwede na kita mag-castle. Ngan makikita natin nga nakakastle natin king, medyo mada na kita lamang ang type. For example, bishop takes, ngayon mada kita mga atake, F6. For example, rook, for example, may da mga technique, for example, after mag knight moves, may da attack, for example, bishop to c5. So, dinhi, retreat, dida, pwede na kita matake. And for example, ini, a knight na attack aton bishop. So, i-retreat natin ang bishop natin. Kaya maupet yan na piece para may da attack king side later on. For example, after bishop a6 dida, sari ko pa kung so ito kita natin opening, pwede kita mag-sacrifice ng piece. For example, ini, knight h5, diri ma-capture kay makuha niya queen d8. So, singon pa, i-capture niyan aton rook, pero dinhi perdi na ang black. Kay for example, after takes dida, balik aton position naton kanina. Dinhi, may na mate into. For example, after queen to g4, check, and after the only move, escape to the check, then mate. So may da mate dayon g7 square. So finally, hindi na position, basta may da kita knowledge na aton opening, pwede kita mag freestyle sa naton move, bisan pa it cost han aton king to right to castling. Kaya for example, balik kita, bisan pa itiya popular na opening, for example after d4, e6, bishop to f4 ang London system opening, basta may knowledge kita to na opening, pwede kita mag freestyle aton mga move order as long as diri la kita mal kasi for example space, time,
yan na material. So after exchanges, singon ta may da check, so cover la. Bisan pa yung mag-pressure, cover gyapon. For example, knight c3, then takes to d4, knight takes, for example, d5, na may da threat na mag-fork c7, pero din pwede lang kita mag-takes e3, as long as adin niya aton opening knowledge, pwede nato ni allow ni atake bisan pa may da knight fork, for example after check nga bisan pa it cost han aton right to castling, as long as ada pahiya han aton linya naging studyhan na aton opening, okay petya. For example bisan pa may da check, for example e4, kay may dala kita cover. So amit yan importansya na may da kita knowledge opening na aton gagamiton aton mga uyag. For example, after knight takes to e6, din perde na an white kay may da mate n2, and damit to an queen to t2 check. So only move, then queen takes to f2 checkmate, kay suportadon aton queen han pawn. So amo lang to mga sangkay. Da mga salamat.